Hand of Elohim TV. The hand of the Lord is our strength. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We are grateful to God for this evening. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour ce soir. We thank God for this evening. Nous remercions Dieu pour ce soir. Today is our healing and miracle service. Aujourd'hui, c'est notre programme de guérison et de miracles. By the grace of God, Sunday we are starting our program tag The Word Became Flesh. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer notre nouveau programme stipulé. La parole est devenue chair. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite The chair. Word became flesh. La parole s'est faite chair. Amen. Amen. So that program we are trusting God Dans ce programme, nous croyons en Dieu, that whatever God has for us que tout ce que Dieu a pour nous, for the month of August, pour le mois d'août, we will surely receive it nous allons certainement le recevoir. because Parce que His word is yea and sa amen. parole est oui et amen. 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 He said, I know the thought that I have for you. Il dit, je connais les pensées que j'ai conçues à votre They are égard. the thought of good, Ce sont des pensées de bonheur no thought of evil. et non pas de malheur. Amen. Amen. So if you engage yourself Alors si vous engagez ainsi, and join us for this program vous joignez à nous pour ce from programme the 1st August to the 7th August, du premier de programme 4:30 to de 5:30 4h30 à 5h30 GMT. GMT. A time of prayer. Un temps de A prière. time of prayer. Un temps de A prière. time of prayer. Un temps de A prière. time of Un prayer. temps de And prière. I trust God Et je crois en Dieu that our life will never be the que same. notre vie ne sera jamais la même. By the grace of God, people have been testifying Par la grâce de Dieu, les gens témoignent déjà. for this program we had this month of July. Pour ce programme que nous avons déjà eu dans le mois de juillet. In case your testimony have not yet manifested, Au cas où votre témoignage n'a pas été encore manifesté, I pray that the 4 days before this month ends, je prie qu'avant la fin des 4 jours, pour que ce mois finisse, you receive your own testimony. vous receviez votre part du témoignage. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. When we pray, we believe. Quand nous prions, nous croyons. Because God said that we should pray. Car Dieu a dit que nous prions. He said before we call, Il dit avant que nous l'appelions, avant que nous l'appelions, He will answer. il a déjà exaucé. Amen. Amen. He said in John 14 verse 14 Il a dit dans Jean 14, verset that 14, whatever you ask in my name, tout ce que vous demanderez à mon nom, I will give it to je you. vais vous l'accorder. In 1 John chapter 5 verse 14. Dans 1 Jean 5, le 14e verset, 1 John 5 verse 1 14. Jean 5, le 14e He verset, said, la Bible dit, this is the confidence that we have in Him. voici la confiance que nous avons en lui. When we ask anything according to His will, Tout ce que nous demanderons en sa volonté, He hears us. il nous exaucera. Is it the will of God for you to prosper? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous prospériez? Yes. Oui. Is it the will of God for you to have a better life? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous ayez une meilleure vie? Yes. Oui. Is it the will of God for you to enjoy life in fullness? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous jouissiez de la vie en plénitude? Yes. Pour ce programme, joignez-vous à The word ce became programme. flesh. La parole s'est faite chair. And your life will never be the Votre same. vie ne sera jamais And la your même. life will never be the Votre same. vie ne sera jamais Please, la I même. want you to do something for me. J'aimerais que vous me fassiez quelque chose. Go to YouTube Allez sur YouTube and Facebook. et Facebook. Share this broadcast. Partagez cette émission. Share this broadcast. Partagez cette émission. Go to YouTube now. Allez sur YouTube maintenant. Go to Allez sur Facebook. totally Sera totalement vu in our life this dans evening. notre vie ce soir. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. The mercy of God La miséricorde divine will also speak for us this evening. va aussi intercéder en notre faveur ce soir. In the Au name- nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. nom de In the Jésus. name of Au nom de Jesus. Jésus. So join me and share this live broadcast Alors, now. joignez-vous à moi pour partager ce message maintenant. Thank you, my Father. Merci mon Père.
in John chapter 9, verse 1 to 2. La Bible dit quelque chose dans le livre de Jean chapitre 9, le verset John 1 à 2. 9, 1 and 2. Jean 9, le premier et le deuxième verset. Jesus Christ was passing Jésus-Christ passait with his disciples. avec ses disciples. They met a man. Ils ont rencontré un homme. This man was blind from birth. Cet homme était né aveugle. He was blind from Il birth. était né aveugle. Amen. Amen. Thank you, media. Now, as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Verse 2. Verse 2. And his disciple asked him, saying, Rabbi, Rabbi, who sinned, this man or his parent, that he was born blind? Ses disciples lui posaient alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Amen. Amen. So you can see that Alors vous pouvez voir que the acid of sin le péché can be a source of sickness. peut être une source de maladie. Sin Le péché can be a source of a trouble. peut être une source de détresse. Sin Le péché can sponsor calamity. peut sponsoriser la calamité. Sin Le péché can put us into perpetual bondage. peut nous mettre dans un esclavage perpétuel. So they asked him a question. Alors ils lui ont posé une question They ainsi, say, Rabbi, who have sinned disant, qui a péché donc for this man to be born blind? que cet homme soit né aveugle? Who have Qui a péché? Because these people knew the scriptures. Parce que ces gens-ci connaissaient bien les Écritures. They knew the scriptures. Ils connaissaient bien les Écritures. They knew that Que quelqu'un conséquences qui and many people are not aware et beaucoup de gens ne sont pas au courant. that sin have Les médias also they spend all they live a life of ne sont pas au courant that the sin that they commit, que le péché qu'ils ont commis, all the they have committed. Ask him, alors les disciples lui ont posé who cette have question. sinned Qui a péché donc? for this man to be Que blind? cet homme soit né aveugle. Is it him or the parents? Est-ce lui ou ses parents? Something happened in the Bible. Quelque chose s'est passé dans la Bible. In John chapter 8 verse 11. Dans Jean 8, le 11e verset. John chapter 8 verse Jean 11. 8, le 11e verset. When the woman was caught in the very act of adultery. Quand la femme était prise dans l'acte d'adultère. John 8 11. Jean 8, le 11e verset. So they took her to Jesus On l'a Christ. amenée devant Jésus-Christ. And finally Jesus Christ Jesus Christ spoke something in verse 11. Mais il a dit quelque chose dans le He 11e said, verset. she said no. Jesus asked her a question. She said, no, one Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you, and sin no more. Amen. Amen. So Jesus Christ told her Alors Jésus-Christ lui a that dit, your sin has been forgiven, tes péchés t'ont été pardonnés. but sin no more. Mais In the name of Jesus, au nom de Jésus, the grace and the ability la grâce et la to live beyond sin de vivre au
May he rest on come back to their same sin, Ils vont retourner dans le même péché. and that sin Plus de détresse. will bring more calamity. Ce péché va amener plus de And at calamité. the end of the day, Du jour, they will go. quand nous avions lu Jean chapitre 5, John chapter 5. Jean 5, If you can, when Jesus had an encounter with the man in the pool, give me verse. Let's start verse from 10. Let's see. Jean 5, le 10e verset, à partir du Verse 10e 10. verset. 10e verset. Jean chapitre 5, le 10e verset. So who was cured? Sorry. In the Sabbath, it's not lawful for you to be carry your bed. Amen. Amen. Please, can you go back to the let's say verse 12. Retournez, allez un peu devant le verset 12. Verse 10e 12. verset. The same chapter, verse 12. And they asked him, who is the one who said to you, take up your bed and walk? Go to verse 14. Amen. Amen. After Jesus found him in the temple and said to him, see, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you. Amen. Amen. You have been well. Sin no more, lest a worse thing come upon you. For you to get this story very well, when you read the verse 1 of this chapter to verse 14, there was a pool called Bethesda. Pour bien comprendre cette histoire, si vous lisez à partir du premier verset jusqu'au So 10e verset, in this pool, il y avait une piscine the appelée Bible says that they brought lame, Bethesda. crippled. The first who enters in the pool, La première personne qui se jette dans when the angel have stirred the quand water, l'ange remue l'eau, will be the first to receive his healing. sera celui-là qui va recevoir la guérison. So Jesus met this man. Alors, il lui a demandé, Do you want to be healed? est-ce que tu veux être guéri? And the man said, I have no man. L'homme lui a répondu, je n'ai personne. And Jesus told him, Jésus-Christ lui a dit, take your bed prends ton lit and go. et vas-y. Après ceci, This man had an encounter with Jesus Christ again. il a encore rencontré Jésus. De recherche. In verse 4, it says, sin no more. Ne pêche plus. Sin no more. Ne pêche plus. Please, give it to me. Give me the verse 14. 14e verset. Affichez-nous cela sur l'écran. Verse 14. Mettez sur l'écran le 14e verset. Sin, a worse thing come upon you. Amen. Amen. So you see that Jesus told him, sin no more, voyez, Jésus- lest a worse thing come upon you. Jésus lui a dit, ne pêche pas. So anytime we sin, Alors chaque fois que nous péchons, anytime we are from any trouble, chaque fois que Dieu nous péche, Genèse 3, when Adam and Eve sinned quand Adam et Ève péchèrent against God, contre Dieu, God told them Dieu something. leur a dit quelque chose. He said, if you sin, Il leur a dit, si vous péchez, you will die. vous allez mourir. If you sin, Si vous péchez, you will vous die. allez mourir. Anytime you sin, Chaque fois que vous péchez, something will die in you. quelque chose va mourir en vous. Anytime you sin, Chaque fois que vous péchez, something will die for you.
croire en vous. People J'ai entendu dans un cas où les gens peuvent aller même chercher des armes to make money. pour avoir de l'argent. Afterwards, Après cela, or after it, après ceci, they will be mad. ils vont courir dans la rue. As a result of what? See young Vous allez voir des jeunes or maybe his siblings, ou bien ses frères ou sœurs, just because he want to make it, juste parce qu'ils veulent acquérir l'argent. just because he want to make it. Parce qu'ils veulent réussir. Mark 8 verse La 36. Bible dit dans quelque chose dans Marc 8, le Mark 8 verse 36. He said, what shall profit a man Il dit qu'est-ce qu'il va profiter un homme if he get the whole world, s'il gagne tout le monde entier but he lost his own et soul? perd son âme. He get the whole Il world, a acquéri le monde entier. and he shall lose his own soul. Mais il a perdu son So, amen. Amen. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, en quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Amen. Amen. So people are not conscious of their soul. Les gens ne sont pas conscients de leurs âmes. People are not conscious of their Les soul. gens ne sont pas conscients de Your leurs soul is very important to God. Votre âme est très importante. Your soul is priceless. Votre âme est sans prix. Nothing can buy your Il soul. n'y a rien qui pourrait acheter votre âme. Nothing can cost more than your soul. Rien ne peut coûter plus que votre âme. Don't kill yourself because of Ne money. vous tuez pas à cause de l'argent. And sacrifice your soul. Et sacrifiez votre âme ainsi. Jesus Christ died for that soul. Jésus-Christ est mort pour cette He âme. died for that soul. Il est mort pour cette That âme. soul is very important to him. Cette âme est très That's why importante. he said, what shall profit a man À quoi profiterait-il if he à gain the whole world and lose his own soul? mais perd son âme. Amen. Amen. Pay son âme. Perd son âme. Amen. Amen. Some people are ready to do everything for Les money. gens sont prêts à tout faire pour acquérir It's l'argent. good to have money. C'est bon d'avoir l'argent. It's good to prosper. C'est bon de prospérer. It's good to enjoy life. C'est bon de jouir de la vie. In fact, God can bless you En fait, Dieu peut vous bénir. if you take and apply the principle of life Si vous appliquez le principe de la and vie and you are patient. et vous êtes patient, The prosperity, la prospérité de Dieu the prosperity of God is assured. The Bible says something is in Ecclesiastes 5 verse 15. La Bible dit quelque chose dans Ecclésiaste 5, 15e verset. Ecclesiastes 5 verse 15. Ecclésiaste 5, 15e verset. You will see people, Vous allez voir des gens they are desperate. qui sont désespérés. They are desperate Ils sont très désespérés to make it. pour réussir. That who naked shall he return to God? Shall he return? Okay, sorry. As he came here, shall he return to go as he come? As he came, sorry, and he shall take nothing from his labor, which he made carry away in his hand. Amen. Amen. So the Bible said, the same way you came from your mother's womb, La Bible dit de la même, la 5, 6, le 7 1 Timothy 6, 7. 1 Timothée 7. The Bible said the same thing. La Bible dit la même The Bible said the same chose. thing. La Bible dit la même That chose. we came naked Que nous sommes venus nus. and we go back Nous naked. allons retourner ainsi. We came Nous naked sommes venus nus. and we go back naked. 1 Timothy chapter 6 verse 7. 1 Timothée 6, 7. People don't have this revelation. Les gens n'ont pas cette révélation. That's why they're out. We can carry nothing out. Nous avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Amen. Amen. So you can't carry anything
Vous ne pouvez rien. Les richesses sont bonnes. In fact, it's a very good thing to be blessed. En fait, c'est une bonne chose d'être béni. When you are blessed, you serve God easily. Si vous êtes béni, vous glorifiez Dieu facilement. When you are God, you serve God well Et votre âme, because of money. à cause de l'argent. Don't be Ne desperate soyez pas désespéré. to destroy your soul. Et votre Because of money. mon frère, ma soeur, This evening, I'm coming to tell you, ce soir, si vous this healing and miracle that you need, le premier, the devil deceive ne you. permettez pas au Don't be desperate Dieu, and have patience. vous êtes patient, You will prosper. vous allez The prospérer. Bible says something in Job 36:11. La Bible a dit quelque chose dans Job 36, le Job 11e verset. 36:11. Job 36, It le says, 7e, if le they 11e obey verset. and serve me, S'ils obéissent et they will me servent, spend their day in prosperity, ils vont passer leur jour dans la and prospérité. their days in prosperity. Leur jour dans la prospérité. Thank you, Mijal. If they obey and serve him, days in prosperity, and their year in plenteous. Amen. Amen. So prosperity is assured. Alors la prospérité est assurée. Prosperity is a legal benefit La prospérité est un bénéfice for légal all genuine believers. pour tout chrétien croyant réel. Don't allow yourself to be destroyed Ne vous permettez pas être because you are desperate for money. Vous êtes désespéré à cause Because de you are l'argent. desperate for money. Vous êtes désespéré. They have- Ils ne peuvent même pas They dormir. can't sleep. Ils ne peuvent pas dormir. Mansion. Vous faites une But étage. after finish building that house, Après avoir construit you can sleep. ils ne peuvent pas dormir. We are seeing young people here Nous voyons des jeunes gens ici gathering riches qui accumulent la richesse through evil means. pas des mots. West Africa, Sakawa boys. Sakawa. Nous les appelons Sakawa. des occultistes. You see this young man Owana. Vous allez voir ces jeunes occultistes with big cars, avec de grandes voitures, big houses, de grandes maisons. but N'est-ce pas ceci? that they are so no amount of money Qu'il n'y a pas de il ira après la people mort. always think or only think about what they are so enjoy. Mais ils ne pensent Merci. pas à ce que leurs âmes vont traverser ou So vont traverser après la if mort. the prosperity of your soul Alors si la prospérité de votre âme is not a paramount thing in your life, n'est pas la chose primordiale dans you are votre not better than an unbeliever. ne valez pas qu'un
Amen. Christ It's a useless life. est une Hey. vie inutile. It's a useless Yes. Une life. vie inutile. It's a useless life. A Amen. man would have been better Ce serait mieux if his mother had his pregnancy. si sa maman avait eu une fausse couche durant sa grossesse. Amen. Amen. So life, La vie alors, life la vie is a gift est un don that God has given to que us Dieu nous a accordé to enjoy, à jouir. to use À utiliser, after death. c'est après la mort. The Bible says something in 2 Corinthians chapter 5, verse 10. La Bible a dit quelque chose à 2 Corinthiens 5, le 10e verset. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. 2 Corinthiens 5, le 10e verset. Instead, we will all appear before the judgment seat of Elle Christ. dit que nous apparaîtrons tous devant le trône de We will jugement. all appear Apparaître. and we must all appear before the judgment seat of Christ. Amen. That is what may receive the thing done in the body according to what he has done, whether good or bad. So whatever you do on earth, Alors, tout ce que vous faites sur terre, if ici-bas, it's good or bad, soit bon ou mal, you will receive the reward. vous allez recevoir You will receive the la reward. récompense, la Ask rémunération. yourself right now, Demandez-vous maintenant. or the what is it about it? Pensez-y. The Bible says something in Romans chapter 14, verse 12. La Bible dit quelque chose dans It says Romains, everybody will give account of himself. que tout le monde donnera de compte. Will give Lui-même. account of Tout le himself. monde rendra compte. So de you lui-même. will give account. Vous allez donner compte de You vous. will give account. Je donnerai compte Don't aussi. think that the way you live your life, Ne pensez pas que la manière dont vous there's no votre life vie, after death. il n'y a pas une vie après There la is mort. life after death. Il y a une vie après There la is mort. life after Il death. y a une vie après la mort. So this evening, Alors ce soir, I'm here to tell you, je suis ici pour vous don't annoncer. take care of your soul. Prenez soin de votre âme. Take care of your Prenez life. soin de votre vie. Take care of your soul. Prenez soin de votre âme. Take care of your life. Prenez soin de votre vie. Your life is very important to God. Votre vie est très importante. Your à soul is Dieu. very important to God. Votre âme est très importante à Take Dieu. care of your life. Prenez soin de votre vie. Take care of your soul. Prenez soin de votre âme. Take care of your Prenez life. soin de votre vie. Take care of your soul. Prenez soin de votre âme. Your soul is very important to God. Votre âme est très importante. And your life is very important to Votre God. vie est très importante à Dieu. Amen. Amen. So this evening, Alors ce soir, I'm here. prenez soin. Take care Prenez soin of your de life, votre vie. of your soul. Votre âme. Your soul is very Votre âme important. est très importante. Very, very, very Très, important très to God. importante. Very, very important to Très God. importante à Dieu. So many people, Beaucoup de gens, they are not conscious ils ne sont pas conscients of that. de ceci. They are not Ils ne conscious sont pas conscients that their life que leur vie is very important est to très God. importante à Dieu. Their soul Leur âme is very important to est God. très importante à Dieu. And I pray for you I receive. that God will give you the grace Que Dieu va vous accorder la to grâce. see Him in the last day. Le Amen. voir. God will give you the grace Il va vous donner la to grâce. go to heaven. Amen. God will give you the Vous grace accorder la grâce. to see Him the last day. Amen. In the name of Jesus. 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 Amen. The prosperity of your soul La prospérité de votre âme is what you should trust God for. est ce dont vous devez avoir confiance en The Dieu. prosperity d'avoir. of your soul La prospérité de votre is the âme most important thing in your est life. la chose la plus The importante dans prosperity votre vie. of your soul La prospérité de votre is the âme most important thing in your life. est la chose la plus The importante dans votre prosperity vie. of your soul La prospérité de votre is âme what you should be more conscious of. est ce dont vous devez être plus conscient. Amen. Amen. You say, man of God, money is good. Vous dites, I l'argent agree est with bon. you that money is good. Je suis parfaitement d'accord avec I vous. agree with you L'argent that est bon. money is good. Je sais que l'argent I est bon. agree with you. Je suis d'accord avec vous. I agree with Je suis you. d'accord avec vous. I agree with Je suis you. d'accord avec vous. I agree with Je you. suis d'accord avec You vous. need money Vous avez besoin de l'argent to have a perfect and good life. pour avoir une bonne épargne. You need Vous money avez besoin de l'argent to have a perfect and good life. pour avoir une bonne épargne. You need Vous money avez besoin de l'argent to serve God well. pour bien servir Dieu. You need money Vous avez besoin de to l'argent buy Christian materials.
Amen. Amen. So without money, Alors sans l'argent, it will be difficult for you to enjoy ce life. serait difficile. But don't take money Mais ne prenez pas to l'argent. exchange your soul. N'échangez pas l'argent. Don't take pour money votre âme. to exchange your soul. Ne donnez pas So l'argent this dans son evening, you are going to pray. Nous allons prier. Oh Lord, Oh Seigneur. if I'm my own problem in life and destiny, show me mercy Si je suis mon propre and problème, deliver me. la Show vie, me dans le mercy destin, and deliver me. fais-moi Show me miséricorde et mercy délivre-moi. and deliver Fais-moi me. miséricorde et If I délivre-moi. have my own problem Si je suis in mon life propre problème dans la vie, and destiny, dans mon destin, show me mercy. fais-moi miséricorde. That is that's what you need. c'est ce dont vous avez besoin. The mercy of La God. miséricorde divine. You need it. Vous avez besoin de ceci. Many people are sick today. Beaucoup de gens sont malades Many aujourd'hui. people are struggling Beaucoup de today. gens luttent aujourd'hui. Why? Because Pourquoi? Parce que they did something wrong. ils ont fait quelque chose de mal. They disobeyed God Ils ont yesterday. désobéi Dieu And hier. as a result of that, Et à cause de ceci, today they are sick. aujourd'hui ils sont As malades. a result of À that, cause de cela, today they are suffering. aujourd'hui ils As a souffrent. result of À that, cause de cela, today they are suffering. aujourd'hui ils souffrent. So the mercy of God La miséricorde is de Dieu, what you need. c'est ce dont Amen. vous avez besoin. The mercy of La God miséricorde divine is what you c'est ce need. dont vous avez besoin. The mercy of La God miséricorde de Dieu, is what you need. besoin de cela. You need the mercy of God besoin de la miséricorde more de Dieu. than anything. plus que You toute need chose. the mercy of Vous avez God besoin de la miséricorde more de than Dieu. anything. Amen. I don't know what you did, Je ne sais pas ce que vous avez fait. and because of Et à that, cause de cela, today you are suffering. aujourd'hui vous souffrez. I don't know what you Je ne did, sais pas ce que vous avez and fait. because of that, cause de cela, today you are struggling. aujourd'hui, vous I don't know luttez. what you did. sais pas ce que vous avez I fait. don't know the sin that you Ce did, n'est pas le péché que vous avez commis. and as a result of that, Et à cause de cela, you are begging. vous quémandez aujourd'hui. You are suffering. Vous souffrez. The mercy of La God miséricorde de Dieu. is the medicine of God. Amen. The mercy of Mercy God of Miséricorde God divine is is the stronger. medicine of God. Is stronger est plus fort than anything. que toute chose. So you are going to lift up your voice. Alors vous allez élever vos You are voix. going to pray. Élevez votre voix et prier. You are going to lift up your Vous allez voice. élever votre You are voix going to pray et vous allez prier. and cry to God Criez à Dieu. and ask for His Demandez sa miséricorde. Demandez sa miséricorde. and ask for His Demandez mercy sa miséricorde. and ask for His mercy Implorez sa and ask for His miséricorde. mercy. Amen. You are going to pray. Vous allez You are prier. going to What pray. say after me? Dites après moi. My Father, in the name of Jesus, Père, My au nom de Father, Jésus, in as the name I of begin to Jesus, pray, as I if begin I have to my pray, own problem in life, if I'm my own problem in have life, mercy on me have mercy on and me deliver me. and deliver Have me. mercy on me Have mercy and deliver me. and deliver Have me. mercy on me Have mercy and deliver me. and deliver If I have my own problem Si je suis in mon life, propre If I have am mercy on me have mercy on and me deliver me. and deliver Open me. your mouth and begin to pray. Rekatala Rekatele makatakata, rapakata makatekete, repakatale makata, paramakapakata, parapakatekete, remokopakata, paremokopakata, repakate, remakapakata, paramakata, remokopakata. Marapakatakata, reketeke, ramakapakata, parapakata, remakapa, parapakata, remekata, ramakata, parapapa, paramakata, remokopata, parepokata, rapakapakata, remokota, ramakata, remokota, parapakata, ramokota. If I am my own problem in life, Lord, show me mercy and deliver me. Show me mercy and deliver me. Open your mouth and pray. Ask for God's mercy. Cry for God's mercy. Ask for God's mercy. Cry for God's mercy. Ask for God's mercy. Cry for God's mercy. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray. Remake pakatakata. Parakata pakata. Remake pakata. Rapakata. Parapakatakata. Lika pakalekata. Marapakatakata. Ask for the mercy of God. Cry for the mercy of God. Ask for the mercy of God. Cry for the mercy of God. Ask for the mercy of God. If I'm an own problem in life and destiny, Lord, show me mercy. Father, show me mercy. Open your mouth and begin to pray. Ask for God's mercy. Ask for God's mercy.
Ask for God's mercy. The mercy of God is God's mercy. The mercy of God is God's mercy. I don't know what you have done, and because of that, today you are suffering. Cry for the mercy. 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 The mercy of God will speak for you. The mercy of God will speak for you. The mercy of God will speak for you. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Cry for your mercy. Cry for the 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 mercy. Ask for the mercy of God. 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 Cry for the mercy of God. Ask for the mercy of God. Ask for the mercy of God. Ask for the mercy of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. The mercy of God will speak for you. The mercy of God will speak for you. The mercy of God will speak for you. In the name of Jesus. Whatever you have done, and as a result of that, you are suffering today. You are sick. I pray for you. But the mercy of God, may God show you mercy. 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 In the name of Jesus. 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 The mercy of God will speak for you today. In the name of Jesus. We are going to take our second prayer topic. You are going to pray that every evil deposit. Today is the healing and miracle service. Every evil deposit in my system, in my body, through dream, the food that I ate in the dream, the sexual intercourse, whatever, every poison that the enemy have deposited in my body, in my system, through dream, in the name of Jesus, as I begin to pray, catch fire. Is it disappointment? Is this setback? Is this failure? Whatever it is, as you begin to pray, it will catch fire. 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 In the name of Jesus, open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and 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 pray. Every evil deposit in your system, in your body, is it poverty? Is it disappointment? Is it setback? Pray.
Ramakata, Parepekate, Ramakata, Paremokata, Parapakata. Parekmapa, Paramakata, Parapakata, Ramaka. Remekete, Paramapa, Parekota, Paramagata, Marekete, Rekata, Parakata, Paramakata, Paramakata. Paramakata, 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 Remakata, Parapaka, Parepaka, Paramakata, Remakata, Parepaka, Remaka, Parapaka, Remaka, Remaka, Parapaka, Rikata, 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 Parimakata, Rimakata, Rimakata, Parapaka, Remaka, Parapakata, Rikata, Parimokata, Remakata, Paramakata, Remaka, Parapakata, Remaka, Parapakata, Repekate, Paramakata, Paramakata, Remakata, Parapakata, Rapakata, Rikata, Rikapa, Paramakata, Parapaka, Paramaka, Remakata, Paramakata, Remaka, Paramaka, Remaka, Parapakata, Ripakata, Parepakata, Ripapa, Parikataka, Lemakata, Parikata, Paramaka. Every evil deposit in your system, in your life, may it catch fire, may it catch fire, may it catch fire, may it catch fire. Parepekete, Remokata, Paramakata, Paremokata, Paramaka, Parekata, Paramokata, Remaka, Parapa, Parapakata, Likapaka, Repakata, Makata, Paremaka, Parepakata, Ripapa, Parepakata, Paremokata, Remaka, Parekata, Ripaka, Paramakata, Remaka, Parapakata, Paremokata, Ripapa, Paramakata, Reketeke, Remokata, Parapakata, Parapa, Paramakata, Remakata, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every evil deposit in your system, Mauvais dépôt dans votre organisme. by the power of the Holy Ghost, La puissance du Saint-Esprit. may it come out. Amen. In the name of Jesus. 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 Amen. Say witchcraft deposit Witchcraft deposit Dépôt de sorcellerie. in my system. in my system. Come out. Come out In the name of Jesus. in the name of Jesus. Witchcraft deposit Witchcraft deposit in my system. in my system. Right now. Right now. Come out. Come out. Disappointment Disappointment in my system. in my system. In my life. In my life. Out. Out. Setback Setback in my life. in my life. Out. Out. Failure Failure in my life. in my life. Out. Out. Poverty Poverty in my life. in my life. Out. Out. Whatever Whatever is not from God is not from God in my system, in my system. in my body. In my body. Out. 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 In the name of Jesus. Amen. 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 Thank you, Father. Whatever God have not planted Ce que tu n'as pas Jesus. planté in your body, dans votre Jesus. corps. after the order of Matthew chapter 15 verse 13, Kadabayaba. Après l'ordre de Matthieu 15, le 13e verset. may it be uprooted now. Amen. Out. May it be uprooted now. Amen. 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 In the name of Jesus. 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 Amen. Thank you, Jesus. Father, we give you all the glory. Père, nous te donnons toute la gloire. Lord, we thank you. Seigneur, nous te Amen. remercions. We give you praise. Nous te donnons Amen. la louange. We give you praise. Nous te donnons la Amen. louange. We thank you, Lord Jesus. Nous remercions Amen. Seigneur Jésus. We believe in you. Yes, Crois en Lord. toi.
We trust in you. Yes, Nous avons God. confiance en toi. We believe in you. Yes, Crois en God. toi. We trust in you. Nous avons Amen. confiance en toi. Jesus, the Son of God. Seigneur, Ah, le Fils de Dieu, Son of We Jésus. thank you. Te remercions. Amen. We thank you. Te remercions. Amen. We thank you. Te remercions. Amen. We thank you. Te remercions. We Amen. thank Te remercions. Amen. life of after. En direct ou après. Father, I ask, give them a touch. Amen. 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 In the name of Jesus. Amen. Give them a touch. Amen. In the name of Jesus. Amen. In any area of their life, Domaine de leur vie. give them a touch. Amen. In any area of their life, give them a touch. Donne-leur une Amen. touche. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 In any area of their life, Tout domaine de leur vie. give them a touch. Donne-leur Amen. une touche. Give them a touch. Accorde-leur une touche. Give them a touch. Donne-leur une Amen. touche. Give them a touch. Touche-les. Give them a touch. Touche-les. Give them a touch. Amen. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. If you are sick, Si vous êtes malade, you are healed. vous êtes Amen. guéri. If you are sick, Si vous êtes Amen. malade, you are healed. Amen. Place your hand wherever you are sick right now. mettez votre main partout où vous sentez le Wherever you are malaise. sick right now. Partout où vous sentez le malaise. I pray for the healing power right Pour la now. puissance de la Amen. guérison. Right now, Tout de wherever suite. you are sick right now. Tout endroit dont vous souffrez. Place your hand right now. Mettez votre main là-bas. Jesus. Place your hand right now. Mettez votre main à ce niveau. Place your Jehovah hand the right now. healer. Main à l'endroit. Place your hand right Mettez now. votre main à l'endroit. Jehovah the doctor is here. Seigneur, le docteur est ici To touch you. Jehovah the pour vous toucher. doctor. To touch you. Pour vous toucher. To touch you. Come and heal Wherever you are me. sick. Partout où vous sentez le malaise. Place your hand right Jehovah now. the doctor. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I command healing now. Commande la guérison In maintenant. the name of Au nom de Jesus. Jésus. Jehovah I command the healing now. Guérison maintenant. I command healing now. Guérison maintenant. I command healing now. I command healing now. I command healing now. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. of I speak life. freedom. Déclare la liberté. I speak liberty. Déclare la liberté. In the name of Jesus. Time. The healing power of God Puissance de la guérison de Dieu. will set you free now. Libérez maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. May Jesus Christ, Que Jésus-Christ, from the crown of your head Amen. la couronne de to votre the tête, sole of your feet, Amen. la pointe de vos pieds, I release fire now. Amen. 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 In the name of au nom Jesus. de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Jésus. We call it down. 5:30. Dimanche de 4h30 à 5h30. We are starting our program. Début de programme. The word became flesh. Stipulé, la parole s'est faite chair. It's a time of prayer. C'est un moment de prière. Prayer, prayer, Un prayer. moment de prière intensive. I say prayer is the bread of every believer. Je dis, la prière est le pain quotidien de tout croyant. You don't pray because you have problems. Vous ne priez pas parce que vous avez des défis. You don't pray because demons are chasing you. Vous ne priez pas parce que les démons You don't vous pray chassent. because you are sick. Vous ne priez pas parce que vous êtes You pray malade. because you must live. Vous priez parce que vous devez vivre. You pray because prayer is the bread of believers. Vous priez parce que la You prière est pray le pain because you quotidien de must tout chrétien. commune with God. Vous priez parce que vous devez You communiquer avec pray Dieu. because your life should be better. Vous priez parce que You votre pray vie est meilleure. because your prayer should be like a lifestyle. Vous priez parce que votre prière est un style de vie. You don't pray because demons are chasing you. Vous ne priez pas parce que les démons vous pourchassent. So join me Alors joignez-vous à moi. from the 1st August 1er août to 7th au August, 7 août, 4:30, 4h30 5:30. à 5h30. We are going to pray. Nous allons prier We are intensément. going to Nous pray. allons prier fervemment. And whatever God has for us Tout ce que Dieu a pour nous, for that very month of pour August, ce mois d'août, we will testify nous allons Amen. témoigner. in the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. So join us Donc joignez-vous à nous for that program. pour ce programme. The word became flesh. The word became La parole s'est flesh. faite chair. The word became The flesh. parole word s'est faite In chair. became fact, I am very flesh. expectant Frère, je suis très espérant to see what God will do with your life. à voir ce que Dieu va faire avec votre vie. I say with your life. Avec votre vie, je dis. So join me Alors joignez-vous à moi that day, ce jour, that hour,
cette heure, we will pray nous together allons prier ensemble. and our life will never be the same. Et nos vies ne seront plus la même. I love you. Je vous aime. I thank you for joining us this evening. Merci de vous être joints à nous ce soir. We will meet Sunday Rendez-vous dimanche. and your life will never be the Votre vie same. ne sera jamais la même. Stay blessed. Soyez bénis. You can send us message, Vous pouvez commencer par nous envoyer give des us appels. testimony, Ça veut dire des témoignages, to send us your prayer requests des requêtes de prière. and tell us what God has done Vous pouvez nous envoyer cela. and tell nous us dire ce que also Dieu vous a what fait. what you are trusting God for. Et ce que vous croyez en Dieu qu'il fasse pour vous. And we know Et nous savons que that your life will never be the votre vie same. ne sera jamais la In même. Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Father, I pray for my viewers. Père, je prie pour I mes ask amis for téléspectateurs. divine protection. Amen. I ask for open door. Amen. I ask for breakthrough. Les I percées. ask for preservation. préservation. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I ask for acceptance. L'acceptance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, before this month of July finish, Seigneur, avant la fin de cette Lord, give them Donne testimony. le témoignage. Give them testimonies. Donne le témoignage. Give them testimonies. Donne le témoignage. Give them Donne le testimonies. témoignage. Give them testimonies. Donne le témoignage. In the name of Au Jesus, nom de Jésus. I call it down. accompli. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. You are blessed Vous êtes bénis. and highly favored. In Jesus' name. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Bye-bye. Thank you, sir. Au revoir. Hand of Elohim TV. The hand of the Lord is our strength.